ọ̀rọ̀ ìṣòro dá sí o ẹlẹgẹ́ ni ọ̀rọ̀ pásítọ̀ Femi ti MFM yìí o ọ̀rọ̀ yìí ó ti wá ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣùgbọ́n ẹ wá nǹkan fìdílé torí àwa fẹ́ mú nǹkan kan ṣẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí yóò bá bọ̀ wọ́n ní àgbọ̀ ẹjọ́ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ni wípé ká mọ̀ fárí apá kan dá apá kan sí nítorí ẹ̀ bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí MFM náà ti jáde wọ́n ti sọ̀rọ̀ síta wọ́n ti dáhùn sí ọ̀rọ̀ tí pásítọ̀ Femi sọ ta ló sì sọ̀rọ̀ agbẹjọ́rò wọn gangan ló jáde ohun tó jẹ́ legal adviser fún MFM àti fún olórí ìjọbẹ̀ wípé irọ́ ni pásítọ̀ Femi ń pa ṣùgbọ́n bóyá wàá rọ ni bóyá òótọ́ ni torí kò sí ẹni tí wọ́n máa fún lọ́kọ́ tí ò ní wa ilẹ̀ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ bọ́ fún wèrè gan lọ́kọ́ ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ ni ó wá sí ṣùgbọ́n jẹ́ mọ̀ pé Nàìjíríà àwọ̀ emotional ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ tí ẹ̀jẹ̀ adá sọ̀rọ̀ àwa wà á dá sí torí ẹni tán fi ìyà jẹ òun ló mọ ìyà tán fi jẹun ẹni tán sì ní tọ́nà parọ́ máwọn náà irọ́ ò dáa tá a wá ní sòótọ́ ta ló ń parọ́ nínú ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ ó kìí ṣe ta ṣọ́ọ̀ṣì o nínú ògiri fọ́kànnà ṣọ́ọ̀ṣì lọ̀rọ̀ ti ń tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n tí lọ́ọ̀yà sọ ẹja fẹnu ara wa gbọ́ òyìnbó náà sọ wọ́n sọ̀rọ̀ gan ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe ká tú lẹ́yìn a lè túṣu désàlẹ̀ kókó ẹ̀ ká ṣàlàyé ẹ̀ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ń tán sọ ni àní figbá kan bọ̀kan nínú àní fi kún àní yọkó ń bẹ̀ ṣùgbọ́n a lè mọ́ láǹfààní láti play ibi tí Mr. Femi ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àti gbọ́ ta ní ń parọ́ nínú MFM àti Pastor Femi. My name is Barrister Davis Nadejon. I'm the Chief Legal Advisor to MFM Worldwide. Again, it's personal lawyer to Dr. Lukoya, the G of MFM. And I want to do a very quick, clarification and reaction to a video by one Femi Jimo, who alleged that he was detained for 9 years, frame up charges from MFM. But since he wants to do his trial now by media, haven't concluded the matter in court. 2 instances. So there was the criminal one and there was a civil one which he filed. So, but given brief response to all of those lies everywhere, Femi Jimo and others, I think 2 others, Kelebolo, Toba and others, they were plotting how to rob Mountain of Fire Miracle Ministry offering. I think one of the big events. In their plan and plotting, there's nobody who would think, number one, he has been in the ministry with some questionable issues where he was posted and he was disciplined by being transferred back to the headquarters. And so he works, I think, along the others as a traffic usher, and so being traffic usher, they understand the route and they know the movement of the ushers, handling the offering of the church. And for whatever reason, that plan was being put together. Okay, so how did the, intelligence got leaked? It was at the point they were actually going to hire a gun. When the matter got to the jury, he was surprised, like, how, who? And when they mentioned their name, like, how is it possible? Again, the jury have to immediately allow the CSOs at that time, who, swung to action, invited some police to, bring them out. So they've actually drawn map, the routes, of how the offering, of the church normally move. And at what point they need to intercept the CSO, which normally lead, the escorts can move the offering if there's going to be any form of obstruction. That's within the church, not, the escorts in terms of the armed police escorts. So that they need to, gun him down. Those were the plan. The video was made in the subsequent meeting. So all of these are clearly available, and on the strength of that, they were arraigned before the courts. Okay, fine. After a protracted 8 years case, they were let loose. They were allowed to go because prosecution couldn't sustain conviction on technical ground. On technical ground because in our criminal jurisprudence, it is the principle that it is better for 99 criminal, 99 guilty, 99 offenders to go free, than to allow for one innocent person, to go to jail. And the reason is because, once a prosecution is not able to, do a tidy case to 100% beyond reasonable doubt convince a judge is not permitted to convict. So, but the moment that it's just going to be so, and some of this could be procedural and it could be as a result of sleep and all of that. So, technically, the witnesses, paraded by the prosecution have their testimony conflicting. Another principle of criminal jurisprudence, you cannot convict on conflicting testimony or witnesses. So that is not to say that they didn't carry out the action, they didn't plan it. That's not to say offense has not been committed, but they couldn't be convicted because of, lack of, tidy job on the side of the prosecuting team.
So they were able to let go. Which I think the prosecution, I think the DPP was even making an attempt to appeal at that point in time. Okay, so after the matter was ended, the same Femi Chimo went to court. He went to court basically to sue for malicious prosecution and ask for millions, I think 500 million naira, as damages and all of that, because he believed that for the fact that he was not convicted from that prosecution, he should have damages gotten, and evidences were put before the court. We have nothing to do with, we didn't frame him up. Those are the things that happened and the fact that there were no. And from the case, the industrial court judge agree with MFM that MFM did not prosecute you maliciously, and they have nothing to do with why you are in detention for 8 years or thereabouts. So you cannot, so you fail to be able to secure any damages. However, because MFM did not terminate your appointment for those number of 8 years, you can only succeed in getting what you're entitled to in terms of salary and allowance, and that is what the judge said we should calculate and give him. So that is how the case ended. And so for him to go out there and start saying that MFM lock him up, they will bring video, will bring the map they drawn, will bring all of these things, and then let Femi Jimo come and speak to them. So what is he saying by going about and start talking about it was frame up? But I really wouldn't want to say too much, just to give context that he had an active plan, a plot which is criminal to rob MFM, in that year, they're offering, and they plotted, they draw a map. The map drawn was recovered from them. The recording of the meeting, is still available, and people think you can just go to social media and then just say things and believe that when you just tell all the story, let's quickly settle him and settle. So what if a good, case has been done in terms of the testimony of the prosecution and it has been sentenced? Well, will he have come back to say that it was framed up? It is what it is, but that's just the brief response I can give. Let them bring up a reputable journalist, and we'll do a conversation where we'll confront him with all of these things, and he will speak face to face to them. Thank you, everyone. ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn ẹ̀yin èèyàn wa, ọlọ́run nìkan ló lè ṣe ìdájọ́ àfihàn pẹran o, torí ọ̀rọ̀ yìí ò ṣe é dá sí ọ̀rọ̀ tó ti wà ń kóòtù. Èèyàn kan accuse, èèyàn kan ló accuse èèyàn, ṣùgbọ́n ta ló ń parọ́? Ẹjẹ́ fẹlẹ́ ìkọ́gbọ́n ṣọ́ọ̀ṣì ni ó ìyá pásítọ̀ Fẹ́mi náà sọ̀rọ̀, wọ́n sóríṣiríṣi, a sì rí lóòótọ́ Yorùbá ní ẹni tí ó bá parọ́ ni ó sọ pé ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn. A rí gbogbo tó ti yìnbọn lù lẹ́sẹ̀, a rí gbogbo àpá, a rí gbogbo ẹ̀, ṣùgbọ́n ó wá di bóòlọ ìyà báyìí. Ó ti di wípé ọ̀rọ̀ ti wà láàrin méjì. Kí ló dé tí wọ́n ṣe mú pásítọ̀ Fẹ́mi? Ṣé ń tán ló ṣe ṣánfẹ̀sùn kan nítorí tó bá lọ jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ò tún rí bẹ́ẹ̀, ó tún lè le jù báyìí lọ o. Ṣùgbọ́n tọ́lọ̀ ń gbà ní odidi ọdún 9, ẹgbọ́n tí pásítọ̀ yẹn náà sọ pé ẹ̀kọ́ ṣà ní intelligence àwọn wọ́n dáadáa wípé wọ́n fẹ́ kówó àbọ̀ fẹ́ ṣe nǹkan kan, ṣùgbọ́n mo ń tí ẹ̀fẹ́ sọ nǹkan kan, ṣùgbọ́n mi opportunity tẹ́mi fẹ́ kí a mọ̀ fúnra wa ni wípé ẹjẹ́ a mọ̀ gbọ́ ẹjọ́ ẹnìkejì rèé, ẹ̀yin ládájọ́ yàtọ̀ sí ilé ẹjọ́ tó wà ní kóòtù lórí atẹ́gùn lórí ẹ̀rọ ayélujára, ẹ̀yin ni adájọ́, ẹ wá rọra adájọ́ náà ó kẹ́ fọ̀rọ̀ kẹ́ fi wọn ara yín, ẹ kọ́kọ́ fi ara yín sípò pásítọ̀ Fẹ́mi, kẹ́ tún wá fi ara yín sípò ṣọ́ọ̀ṣì, káwá wò gan káfojú sùnùkù ó pé kí ni ó sì wá jẹ́nu ṣọ́ọ̀ṣì náà ní nǹkan ti rí báyìí tán lè dáríjìra wọn. Kò sí dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ ń tẹ̀mí fẹ́ rí sọ sínú ẹ̀ ń jàre àbẹ́ ń jẹ̀bi kọ́ lèmi wá sọ fún yín ẹ mọ́ kò ń bá, ṣùgbọ́n kò sí dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́. Àpẹẹrẹ rere wo ni ṣọ́ọ̀ṣì ń fi lélẹ̀? Àpẹẹrẹ rere wo ni ṣọ́ọ̀ṣì? Kò sí dáríjì. Wọ́n bá Jésù ló kọjá o, wọ́n sọ kò lu Jésù o, kò sì sí pé Jésù gan sọ ní ojú tì níbẹ̀ bá ń kóra yín lọ síwájú adájọ́ ayé. Ṣùgbọ́n kò sí yẹn jọ́sì wọ́n gbéra wọn dé iwájú, kò sí ẹni tán parọ́ mọ́ náà tí ò ní bínú, wọn ní ọmọ àlè ní òrínú tí ò ní bí màmá bá dédé parọ́ mọ́. Ṣùgbọ́n sọ wá yẹ kí kọ́rọ̀ tiẹ̀ tó wá bàjẹ́ kó mọ́ lójútùú mọ́ kó tó di pé ó délé ẹjọ́ ayé. Ṣé kò yẹ kí wọ́n bẹ Ọlọ́run tí pé ìwọ Ọlọ́run bá wa dá? Ṣé kò yẹ kí wọ́n bẹ nínú ṣọ́ọ̀ṣì? Kí ni àpẹẹrẹ ìwọ kìrìsìtẹ́nì tó ń wò mí àti wọ́n mùsùlùmí náà mọ́ sọ pé inú ṣọ́ọ̀ṣì lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ láàrin tí náà ní mọ́sálásí? Kí ló dé tó jẹ́ wípé kò sí dárí, a sì ń tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, kò wá sí dáríjì ẹ̀ṣẹ̀? Èmi ò sọ ẹni tí ó dáríjì èèyàn kan o, àbí èèyàn kan nìkan dáríjì o,
ṣùgbọ́n ẹni tẹ́yìn bá rò lọ́kàn yín pé tá gan ló yẹ kán dáríjì ta ló yẹ kó dáríjì yàn ẹ bá ń kọ́ sábẹ́ comment section ẹ bá ń pín torí alákọ̀ọ́kọ́ ti lọ fà ìyẹn fídíò tí pásítọ̀ Fẹ́mi ṣe ẹ jẹ́ kélé náà lọ fà kẹ́ wá fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ẹ mọ́ dájọ́ ẹ mọ́ fi sáìdì kan dájọ́ opportunity rẹ̀ báyìí táwa wá fún yín wípé ó yá ẹ fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn kẹ́ ẹ fi dá àwọn òsínlẹ́yìn èèyàn kan ọlọ́run tiẹ̀ ní jẹ́ ń bo tá a bá tiẹ̀ wá máa wà lẹ́yìn èèyàn ẹ̀yìn tán fìyà jẹ la máa wá justice fún ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí kò sojú wa torí ẹ̀ làwa ṣe sọ wípé ó dáa bápá kejì náà ṣe jáde yìí tán ní báyìí kàṣà báyìí káwòdì ń tó ṣẹlẹ̀ rèé o àwọn wa kwẹ́ntì ń sòótọ́ ta wá ló lè ṣe kára technology kan kìíní device náà fi máa ń mú nírọ́ bóyá kára kàkáwọn méjèèjì wá jókòó ṣùgbọ́n lọ́ọ̀yà ti jáde ó sì ti sọ̀rọ̀ báyìí wípé kò rí bí pásítọ̀ Fẹ́mi ṣe sọ o pásítọ̀ Fẹ́mi náà sì sọ pé bó ṣe rí rèé ìyá wọn náà sọ pé bó ṣe rí rèé ọ̀rọ̀ yìí yóò lẹ́yìn o ṣùgbọ́n ìwọ tó ń dá sí náà rọra dá sí o sọ mọ̀ pé ní Nàìjíríà nísìn wọ́n ti ń mú àwọn èèyàn wẹ́n tí mọ̀nì ṣẹ́ mú tó nípa junior pope tó ṣaláìsí láìpẹ́ Nollywood tó ní mọ̀nì eré ìbáyàwó rẹ̀ sùn wọ́n ti gbé bọ̀bọ̀ wọn ìwọ tó ń kọ́mẹ́ǹtì mọ́ rò pé lè rẹ́ jìnnà o mọ̀ tó bá mọ̀ ní kó kọ́mẹ́ǹtì sí ní tó bá mọ̀ tó bá ní ẹ̀rí rẹ̀ ní kó dá sí o ṣùgbọ́n bọ́ọ̀bà wa dá sí náà láìlẹ́rìí fọgbọ́n dá sí ní táwa ń sọ fún ọ̀nà ẹ lè bú àwa náà ṣùgbọ́n fọgbọ́n dá sí èmi ò wá láti wá dájọ́ mi ìsadájọ́ ṣùgbọ́n afẹ́ láyẹn lọ́yẹ̀ káfíkì ní ìkẹ́kọ̀ọ́ ọgbọ́n tèmi rí kọ́ńbẹ̀ ni wípé ó ṣe wá jẹ́nu ṣọ́ọ̀ṣì tọ́rọ̀ fi di báyìí nígbà tó wá tún di báyìí tán lẹ́yìn ọdún 9 kò tún sí darí ní ẹ̀ṣẹ̀ pé bá bá fọwọ́ tún bá ọmọwé àfọwọ́ òsì fàmọ́ra Jésù gan-an nígbà tó rí tó fẹ́ lẹ òkòlù aṣẹ́wó adọ́kọ̀dọ́kọ̀ kú ní tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí kó kọ́kọ́ lẹ́kì ní kí ló wá dé ta láńgẹ́lì nù ṣọ́ọ̀ṣì àtolórí àtọmọ ẹ̀yìn ta láńgẹ́lì tí ò wá sí darí jí ẹ̀ṣẹ̀ kí làpẹrẹ ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ gbé sórí ntẹ́mi fẹ́ mú jáde mẹ́nu o ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ gbé sórí Nàìjíríà tó ráwọn kan báyìí wọ́n ń gbèjà pásítọ̀ Fẹ́mi àwọn kan wọ́n ń gbèjà ṣọ́ọ̀ṣì the same thing ní gbogbo yín kankan náà ní gbogbo yín torí inú ṣọ́ọ̀ṣì ìyá pásítọ̀ Fẹ́mi náà ṣọ́ọ̀ṣì náà ní sí ń lọ kí wá ní ti yín bẹ̀ àbíbò wá ní ṣùgbọ́n tá a fẹ́ sọ ni wípé bíbélì gan sọ ó nínú ṣọ́ọ̀ṣì inú ìjọ mi nínú ìjọ nídàájọ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ ní tí bíbélì sọnù ṣéjà ajé ò ti wá kò wá ní bẹ̀rẹ̀ báyìí kó wọ́n sì dárí jìn kankan kẹ́ ẹ̀ mọ́lẹ̀ dárí jìnra yín ẹ kóra yín sí tàbí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ níwájú adájọ́ yóò tó yín ti Jésù ó bá gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ yín bóyá iṣẹ́ tí Jésù rán gbogbo yín nù àwọn ò ní dárúkọ èèyàn kan bóyá iṣẹ́ tó rán yín nù ẹ mọ̀ jẹ́ o à ń kẹ́kọ̀ọ́ látara yín ẹ sì fi jèrè ọkàn ń tẹ̀ ń ṣe kẹ́ ẹ yá mọ́ ronú bẹ́ẹ̀ sì fi jèrè ọkàn o pé ṣé àwọn èèyàn ó wà á torí bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé Fẹ́mi náà wọ́n tún gbé lọ́la nísìnyí ìyẹn ò sọ wípé káwọn èèyàn mọ́ sòótọ́ ṣùgbọ́n tí kìíní yìí ṣe só bà ṣọ́ọ̀ṣì lójú jẹ́ ni àbó tún ṣọ́ọ̀ṣì ṣe ẹ̀wọ̀n gbẹ́sìn lórí tẹ́ fi bà Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé náà nù ẹ̀wọ̀n gbẹ́sìn lórí ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà tó lẹ́sìn ó mọ bí ó ṣe tú oníkálukú láṣìírí òjò bá ń lọ a ti mú apá kejì wá fún yín àwa ti mú òwe Yorùbá tó sọ wípé mọ́ farí apá kan dápá kan sí méjèèjì rèé kẹ wá sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ ti tó sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́ ń dájọ́ torí pé ẹgbọ́ apá kan apá kejì rèé ẹ lè dájọ́ báyìí àwọn ọmọ wòye nínú comment section wọ́n mọ̀ ká comment yín